So let us see another problem related to convolution sum. So we can see here x of n is 1 by 3 raised to minus n, u of minus n minus 1. H of n is u of n minus 1. So here we need to find out the convolution sum of x of n and h of n. So as per definition it is sigma k equal to minus infinity to infinity x of k h of n minus k. So നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നൽ 1 by 3 raised to minus n എന്ന് പറയുമ്പോൾ in fact 1 by 3 raised to minus n. So that is in fact 1 raised to minus n, 3 raised to minus n. So 1 raised to minus n എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is that will go to the denominator, and 1 raised to 3 raised to minus n in the denominator, that can be put in this way, that is 3 raised to n. So this is nothing but 3 raised to n. So 1 by 3 raised to minus n is nothing but 3 raised to n. So this 1 by 3 raised to minus 1 can be put as 3 raised to n. So our first signal is 3 raised to n u of minus n minus 1. So u of minus n minus 1, let us think about u of minus n minus 1. So u of n namakariya, that is in fact ranging from 0 to infinity variyana u of n, that is its value equal to 1 aanu. Whereas u of minus n എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിനെ നമ്മൾ നേരെ ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാണ്. So in fact 0 minus 1 like this, so up to minus infinity. u of minus n minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. So it will be like this. Yeah, minus 2, minus 3. So this is u of minus n minus 1. നമ്മൾ അതിനെ ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. So this is in fact ranging from minus infinity to minus 1. This is existing from minus infinity to minus 1. 0 മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് അത് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 0. സോ അതാണ് ഈ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മൈനസ് 1, 3 raised to n ഇൻറ്റു 3 raised to n. സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ 3 raised to n കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് 1 ആണെങ്കിൽ 3 raised to n എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 raised to minus 1 ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, 1 by 3. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് 2 ആണെങ്കിൽ 3 raised to n കൂടെ 3 raised to minus 2 എന്ന് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് 1 by 3 square which is equal to 1 by 9. So increase ചെയ്യല്ല, that is decreasing, that will be decreasing. So it is not 1 by 3 എക്കാളും lower value ആണ് 1 by 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ. Okay, so it's in fact exponentially. Next one is 1 by 27, means 3 raised to minus 3 വരും. So in the negative direction ഇത് exponential decrease ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So this signal is in fact 3 raised to n into u of minus n minus 1 is an exponentially decaying in the negative direction, and it is also existing from minus infinity മുതൽ minus 1 വരെയുള്ളൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് 3 raised to n ഉണ്ട് u of minus n minus 1. So it is having both 3 raised to n as well as u of minus n minus 1. This is the signal 3 raised to n u of minus n minus 1. So what about u of n minus 1? u of n നെ ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് u of n minus 1 കിട്ടുന്നത്. So now let us take the next step. We can draw the signal. Let us try to draw the signal. Sorry, the first signal is, you can see this is the first signal, x of k, 3 raised to k u of minus k minus 1. As per the definition of convolution sum, we have to x of k എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ, that is why we put 3 raised to k, n മാറ്റി k ആക്കി, x of k h of n minus k plus n. So
So the first signal is in fact I told you that it is ranging from minus infinity മുതൽ minus 1 വരെ exponentially decaying. Second signal u of k minus 1 shift ചെയ്യുന്നത് that is h of k. h of minus k വരുമ്പോൾ നേരെ negative direction, so minus 1 to minus infinity, you know, okay. And also so this is h of minus k, minus infinity മുതൽ minus 1 വരെ exist ചെയ്യും. So now depending on the value of h of minus k plus n ആണ്. n ന്റെ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ h of k റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, n എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, n എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ h of minus k എന്നുള്ള ഈ സിഗ്നൽ h of minus k പ്ലസ് 1 ആണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു യൂണിറ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ദ സിഗ്നൽ വിൽ ബി അപ് ടു 0. വേറെസ് h of minus k minus 1 ആണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ minus 1 എന്നുള്ളത് അത് ഇവിടെ വരെ കാണും. So this is h of minus k minus 1. So n ന്റെ വാല്യൂ minus 1 ആണ്. So അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് we can see ഈ സിഗ്നൽ that is ending at n minus 1. So n ന്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് സേ minus 1 ആണെങ്കിൽ minus 1 that is equal to minus 2 ലായിരിക്കും ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. n ന്റെ വാല്യൂ plus 1 ആണെങ്കിൽ minus 1 plus 1 that is 0 ലായിരിക്കും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so അതുകൊണ്ട് we can see we have to multiply this h of minus k minus n and x of k. X of k we already obtained x of k. So what is x of k? X of k is here. X of k in fact ranging from minus infinity to minus 1. Whereas second signal എന്നുള്ളത് h of minus k minus n എന്നുള്ളത് h of minus k minus n എന്നുള്ളത് depending upon the value of n അത് റൈറ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. You can see here ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് അപ് ടു n minus 1 വരെ കാണത്തുള്ളൂ. റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലും അതുപോലെ തന്നെ n minus 1. Okay, so here you can see we have to multiply these two signals. So depending upon the value of n, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സിഗ്നലുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റേഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് റേഞ്ച് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ n minus 1 വരെ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സിഗ്നൽ 0 ആണ്. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സിഗ്നൽ 0 ആണ്. h of n ന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സോ h of minus k plus n ഇത് റൈറ്റിലേക്കായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് യു കൻ സി ദിസ് സിഗ്നൽ വിൽ ഹാവ് values only up to minus 1. So that means then it will have it is ranging from minus infinity to minus 1. So നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സമ്മ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് upon the value of n. n ന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സമ്മേഷൻ ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്രം k യുടെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു n minus 1 വരെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 3 raised to n 3 raised to k ബാക്കിയെല്ലാം 1 ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് സിഗ്നൽ റൈറ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് k will be summation will be existing from minus infinity to minus 1 3 raised to k. So let us find this one. First 3 raised to k എന്താണ്? k ക്ക് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. The final value which will be given to k is n minus 1. Okay, so that will be 3 raised to n minus 1 plus 3 raised to n minus 1 minus 1 plus 3 raised to n minus 1 minus 2 like that. So 3 raised to n minus 1 is common ആണ്. So that 3 raised to n minus 1 can be taken outside. So what remains there is 1 plus 3 raised to minus 1 plus 3 raised to minus 2 plus etc. like this. അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്.
1 plus 3 raised to minus 1 is 1 by 3 like that. So this is in fact ഒരു summation ആണ് 3 raised to minus 1 into 1 by 1 minus 1 by 3. So summation is in 1 plus 1 by 3 etc. up to infinity വരെയാണ്. So is of the form 1 plus r square എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. 1 by 1 minus r. Okay. So 1 by 1 minus 1 by 3. So നമ്മൾ simplify ചെയ്യുമ്പോൾ second signal minus infinity to minus 1. Which can be put as 1 to infinity 1 by 3 raised to k. So that will be equal to what? 1 by 3 by 1 by 3 minus 1 by 3, which is equal to 1. So depending upon this value of n, second signal നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ n ലെസ് ദാൻ 0 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ സിഗ്നലിന്റെ രണ്ടിന്റെയും റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺലി in this range minus infinity to n minus 1 വരെ ആയിരിക്കും. whereas സിഗ്നൽ നമ്മൾ n greater than 0 ആണ്, സെക്കൻഡ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it will have a summation will be from minus infinity to minus 1. So we will be getting two different values for those two summations.